Buongiorno. Good morning, everyone. Yeah. So, welcome to this session, which is about training and certification. So, we talked many times today about the importance of competence, the importance of we are moving forward, we are doing 2-3 steps ahead in the next years. We want to be sure that there is the right competence to do this step ahead. We don't want to have a step back. So we want to be sure that we can handle this transition, this moving forward. So I would like to say a few words about the European scenario. I ask my colleague, so my colleague will be, so I'm moderating this session. We will have myself speaking about the European scenario, then Armela Marcelacu, thank you, about the Albanian certification scheme proposal. So thank you so much for that. I'm looking forward to know the proposal for certification in Albania. Then she's from the University of Tirana. Marino Bassi from Embraco and a training of Centro Studi Galileo. We'll talk about training on low GDP alternative refrigerants. And then Silvia Romanò from Centro Studi Galileo. And in area, she speaks about women in cooling, the importance of having women for the competence, the diversity, and the inclusion. So we start giving some background and some point to start with the discussion. So please give me 1 hour. So I will delay a bit our lunch. Yeah? Only 10 minutes if you allow me. So I'm from AREA, which is the European Association of Contractors. You think I can move forward? AREA is the European Association of Installers. We install every kind of system. We are the essential link between the manufacturers who manufacture splendid, excellent product, and the contractors, the installers who have to install it, whatever refrigerant it is inside. So we're looking a lot about the competence of technicians doing this installation, maintenance, repair. We have 25 national member associations that are the one in red. We are in Europe in a very, very topical, very important moment. We are in a new phase, the third phase, the F-gas regulation number 3. Number 1, we managed the refrigerants. So we handle the refrigerants. We keep the refrigerant inside the system. Regulation number 2 was 2014. We decided to phase down the refrigerants, fluorinated gases that are very harmful to the climate, as you know. So we decreased them, and now with the number 3, we are going to phase out fluorinated gases in 2050. We have time, 2050. I will be 75 in 2050. So probably I'm going to retire if I'm lucky. But now we are in the phase in which all the institutions of Europe decided we have a text and we have a new regulation. The new regulation, which is here, will be adopted, but the text is already formalized. We have it. Will be adopted in the first quarter of 2024. So very soon. And what does it say, this text, on alternative refrigerants? We talked many times in the past about F-gas refrigerant training, certification. You have done a brilliant job on implementing your Albanian scheme, in your Albanian regulation. We are looking forward to see it applied
in your F-gas certification scheme, as we will see later. But now in Europe, we are looking forward. We're looking after. We're looking what to be sure that there is competence for natural refrigerant. So, and sorry, one slide before, and we were happy about our regulation. We were happy. We phased down the refrigerants under this blue line. So we reduced the refrigerants following these blue lines in tons, million of tons CO2 equivalent, the blue line, and also in tons of kilos in quantities of refrigerant, the green line. We have certified 500,000 technicians in Europe. We have less leaks, more controls, more competence on fluorinated gases. But now that we're moving, we need new competence. We have some project helping you, and I will also show you that. So what is saying the new regulation, Article 10, about the new refrigerants? What should be the training and certification? As said earlier by my colleague here, we are going to move to new refrigerants, which are mildly flammable, highly flammable, maybe CO2, which are, of course, high pressure, maybe ammonia. You have a very good experience here in Balkanic countries with ammonia, but we need to have a license certified competence. So what does it say? It says that it is mandatory certification also on alternative refrigerants, natural refrigerants for installation, maintenance, repair. There is also mandatory certification for the companies that does the installation. 2 years after the entry into force of the regulation, so we are entering into force the first quarter of 2024, 2 years after, we are going to see the minimum requirements, so the list of what should be the competence to use these new refrigerants. 1 year after the entry into force, we will have the certification schemes available per person and undertakings. But now all member states of Europe, we have, as you know, 27 member states of Europe, all of them are already starting the processes. We have got this certification scheme, which is working fine, and we put modules for natural refrigerants on top of it. So you're starting with gases here in Albania. Please follow us, putting some modules on top for natural refrigerant. Existing certificates are valid following, of course, the process for what they have been released, issued. So if you have a certification for F-gases, you are certified for F-gases. If you need another certification, you need to upgrade it. You need also to have a mandatory training or evaluation every 7 years. So if maybe some of you know that every 10 years you have to renew your certification, or in Germany was valid forever, now is in the law, is written every 7 years. In all Europe, every 7 years, you need to renew your certification. There is a validity period. Because our refrigeration sector, air conditioning sector is moving so fast, we need to upgrade, skills regularly, every 7 years. But already in the first 5 years, you need to get in line with a new natural refrigerant competence. So from now to 5 years, you need to already be in line and be able to be competent for the natural refrigerants. Certification and training attestation will be recognized in all Europe. Hopefully, maybe, cross fingers, also Albanian will be cross-recognized, of course. You will recognize European certification, Albanian certification will be recognized in Europe. Let's see. I'm sure Albanian certification, the government is looking to it. So let's see that we can make it to have mutual recognition also with Albania. We cannot promise, but we are working on it. What is a mandatory certification scheme? Mandatory certification scheme means that you need to know all this line, and you will be assessed for all this line. So
You need to know the unit for temperature, pressure, mass, density, energy. You need to know what are the components of a system. You need to know all the technical parts in theory and in practice. T, theory, and then it's not here, but there is some P somewhere where you need to do it practically. Practically, check there is no leak of propane, there is no leak of CO2. Check it practically during the assessment. Ammonia, as you know, is very specific. In the industrial refrigeration, it is needed good competence, but it's been needed for a long time. And you are competent. Every country in Europe has already got since many years certification for ammonia, about the toxicity of ammonia, about the hazardous of ammonia. So ammonia is a slightly different case, but will be certification aligned as well for ammonia for all countries. And we are following international standard, the ISO 22714. As I told you, modules, which means if you're using only propane, only the module for propane. If you're using only CO2, only the module for CO2. This is what we are aiming. We already written, thanks to our good colleague that wrote from Czech Republic. He wrote all these lines, adding what was already available for every gases. So the modules are all these columns. But you already can start learning with a project, which is e-learning, which is real alternatives. Learn theory, practice in classroom. Already available in all these languages. Italian, English, French, German. Would be nice to translate in Albanian, of course. Let's start thinking about doing also an Albanian translation. It's already available certification in many European countries. We are not starting from scratch. We have experience already in Spain, where they're using real alternatives that I just mentioned you. Netherlands, Finland, Denmark. The step that we are doing now is to have the common certification, the same certification in all Europe with the same criteria. Area members are working now nationally to make it happen. We already got, as I told you, nearly 500,000 certified technicians of gases. For example, in Italy, we have 84,000 technicians certified. And now we need the same to be competent for the new refrigerants that we are going to handle in the future. We talked already, propane in split systems. When it will happen depending on the market, how fast the companies, the manufacturers are putting in the market the components, the equipments. We cannot forecast it. We cannot see, foreseeing it. We can just maybe be sure that it's going to happen. We don't know when, so the companies need it now because we cannot wait for the system to be in the market. We need to be, ambitious and look before and be to work in advance. Now, not now, but in 2021, so 2 years back, few of you asked me this question before. How many competent people we have of that 500,000 that I showed you earlier? We asked this question. 7% of that 500,000 technicians said, I'm also competent in ammonia. 7% of that 500,000 persons, technician, says, I'm also competent in CO2. Hydrocarbon, 6%, small system. Large system, 5%. HFOs at the time, because we are just starting the HFOs, now probably are more, was low the percentage. But there's one simple solution that we have the opportunity to have it now with the new F-gas regulation, extending existing mandatory F-gas certification to low GWP alternative refrigerants. We are extending it. So why the transition? Why we are moving forward? Why our sector is moving so fast, expanding? We are working from gas boilers to heat pumps. The Europe want to take out our boilers, take out our natural gas, and move to heat pumps. And heat pumps need to be on the new refrigerants, not on the old refrigerants.
So the competence is going to grow massively in the next few years. And we have transitioned from fluorinated to low-GP refrigerant. We said it. We have transitioned from heating, cooling, ventilation with separate systems in integrated systems. So we need competence also for that reason. We need skilled competition. We need skilled personnel. And we are moving to digitalization. So this is why we have this transition. We need to increase the competence. So we need skilled personnel. On heat pumps, and heat pumps need 50% more time to install than in a boiler. Why 50% more time? Because, of course, it's a slightly more complex system, heat pumps. More efficient, environmental friendly, but a bit more complex. And we need, of course, to move with a competent person to heat pumps. Again, safety risks with alternative refrigerants. We don't want to have one accident, because if we have one accident, we are going to see a step back in our ambitious program of moving forward. All the industry will be affected, not only the natural refrigerant industry. All the industry will be affected if there is an accident. So we look into environment. Of course, we are here for that. The law is for environment, but we need to look to safety. And we need to look to energy efficiency, performance. They're all in together. The competence that we are going to reach, it's achievable, and it is needed for all these three issues. Environment, where we start from, but the safety and the energy efficiency. So, I go quick. Till now was not existing a mandatory certification. But now we have a very important opportunity. Only ammonia added, as I told you. So no competence means risk, environmental myopia, lack of efficiency. Competence means the transition is manageable, reduction of consumption of energy, safety. Solution, the importance of training and certification. The training and certification that we did till now in Albania, with already 2 sessions. Many of you were at these sessions. And here is the pictures with our friend Ilir, and there was a certification session we did in June. Was 30 questions, 70% pass, practical assessment, vacuum charge recovery, parameter rating, brazing, 70% pass. And then we give a license to work, to buy refrigerant, to leak check, to write the logbook, and everything is needed to be a competent technician and to have the opportunity to work in the sector. But also, we gave you, and we have good tools through UNEP for material, for UNEP area material for training, certification schemes that you can use and you can adapt in your country, and we will learn later what Albanian certification will be. So, we are going forward all together. Please take in consideration our experience. We are neighboring country, we are brotherhood. F-gas, phase down, bans, phase out, we could say. Incentives are very helpful. Move to natural and low-GP refrigerants, future-proof. Legislation with leak checks, periodic inspection, training and certification. Thank you so much. Questions? Please. Hi, Marco. Nice to see you after a long time. Really, I'm curious. Okay, you will need 2 years for implementation regulation to prescribe the training program, training curricula, for example. I'm curious, how far can you go away from ISO 22712?
because the standard just was established in April this year. It replaced 13,313. Inside of the standard, there is a complete definition about the working competence from design to final disposal. So it prescribes what the training curricula should include. The standard is not a training curricula. Let's clear this. It only gives guidelines how to prepare the training curricula. It gives us for the F gases, for hydrocarbons, for CO2, for ammonia. And I'm curious, how far away can you go from the standard? Yeah, you're perfectly right. 2 years is written in the text, in the regulation. We don't need 2 years. We can do it much quicker. We have already got everything ready now. So 2 years is the maximum. Probably they should have written earlier, I'm sure. We have already everything available, the standards. We worked, our association worked to write the standards, the ISO 22714. So we are completely ready. And what you saw, the minimum requirements, come from the standards. So we already emailed the European Commission, do that, start tomorrow, and all will follow automatically. The member countries will follow with the reservation scheme mandatory, and we don't need so much time. We need to move even quicker because the manufacturers are moving quicker. Manufacturers are quick. Technicians, a bit less quick. Second question will be... Not too many, but we have not much time. Only short question. Were there discussion about mutual recognition between EU and non-EU member states? No. Only about EU member states. We will be very happy to move forward. I know the government of Albania, we talked many times, is looking about recognizing here in Albania the European certification. Why the opposite? No, don't say. No, I will save time, but this is crucial issue because I'm discussing this on many conferences. I know, but you want to countries that are not in EU to recognize the F-gas certificate from the EU, but you are not recognizing our certificate. We don't recognize the British certification. But next to you. Please, Fukuya, please. It's next to you, British. We don't recognize it. Thank you. I understand there were no women in the trainees that you had a class this week. Usually in the Balkan region, it's much easier to have female trainees. I'm wondering if anybody who in the room or maybe you, how can just one person, how can we just have one female trainee next time? Yes, please. Good point. Another question, last one, because we need to move forward. We are very, keen to listen to the Albanian certification scheme. Okay, thank you so much. So I give the floor. You want to come here? You want to stay there? You stay there, no problem. So thank you very much. I give the floor to Armela Mushuklaka. Magelaku. Thank you so much. About the Albanian certification scheme. Thank you, Armela. Përshëndetje të gjithëve sërish. Në vijim të prezantimit të bërë ditën e djeshme lidhur me ndryshimet legjislative që ne kemi ndërmarrë në bashkëpunim me Njësinë Kombëtare të Ozonit dhe me Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit, akti i dytë i cili është në proces draftimi dhe diskutimi jo vetëm brenda Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit, por edhe me Ministritë e Linjës, është pikërisht akti për përcaktimin e skemave të certifikimit dhe kërkesave për procesin e certifikimit.
Duhet thënë që akti që do të prezantojmë sot është ende në proces diskutimi dhe sidomos për disa aspekte të rëndësishme të tij që mund të lidhen me kriteret, që mund të lidhen me afatet apo me kërkesat të tjera të procesit të certifikimit, kështu që në fund të prezantimit jeni më se të mirëpritur për të bërë rekomandimet tuaja. Ne jemi shumë të hapur për të marrë të gjithë eksperiencat tuaja, jo vetëm rekomandimet që do të na vinë nga ekspertët vendas, por edhe praktikat më të mira nga ekspertët e huaj dhe ndërkombëtar, me qëllim përmirësimin e mëtejshëm të draftit. Drafti vendimi i Këshillit të Ministrave përcakton pra skemat e certifikimit, duke përcaktuar cilat janë kërkesat për procesin e certifikimit për ata persona që do të certifikohen nga organet e akredituara për certifikimin e personave. Subjektet të këtij vendimit që do të preken nga fusha e tij e zbatimit janë të gjitha ata persona që do të certifikohen për veprimtari me gaze serë të fluoruara që kryhen në këto dy kategori të mëdha, po themi. Qarqe ftohëse të frigoriferëve të palëvizshëm, ku këtu përfshihen pajisje stacionare me ajër të kondicionuar dhe pajisjeve stacionare të pompave të nxehtësisë të mbushura me gaze serë të fluoruara, dhe pajisjeve të palëvizshme për mbrojtje nga zjarri dhe fikset e zjarrit të mbushura me gaze serë të fluoruara. Mënyra se si është konceptuar gjithë skema e certifikimit përmes këtij akti nënligjor është menduar që të ndërtohen dhe të krijohen 5 skema certifikimi. Skemat e certifikimit do të jenë si më poshtë, janë 5 skema. E para do të jetë për qarqet ftohëse të frigoriferëve të palëvizshëm. Skema e dytë e certifikimit është për pajisjet e palëvizshme për mbrojtje nga zjarri dhe fikset e zjarrit të mbushura me gaze serë të fluoruara. Skema e tretë e certifikimit është ajo e krijuar për kutinë elektrike të shpejtësisë. Skema e katërt është skema për pajisjet e palëvizshme që përmbajnë tretës me gaze serë të fluoruar, dhe skema e pestë e certifikimit është skema për qarqet ftohëse të njësive frigoriferike, të kamionëve dhe trailerave frigoriferik. Mënyra se si është konceptuar gjithë akti nënligjor është që do të ndiqen të njëjtat kritere dhe të njëjtat rregulla për secilën prej skemave të certifikimit. Kur flasim për kritere, do të referohemi pikërisht kritereve që duhet të plotësojnë personat që aplikojnë për të pajisur me certifikat. Dhe po ashtu, edhe procedura që ndiqet, qoftë lidhur me trajnimin, qoftë dhe certifikimin, do të jetë e njëjtë për të gjitha skemat. Në vijim për secilën skem është menduar që të strukturohet edhe 4 kategori certifikimi për secilën skem. Kategoritë e certifikimit dhe skema përkatëse do të jenë të evidentuara në certifikatën që do të jepet personit. Çfarë është me rëndësi të theksohet është që ky akt nënligjor përfaqëson një risi në këtë fushë, sepse është hera e parë që në vendin tonë bëhet të mundur certifikimi i të gjithë personave që do të kryejnë veprimtari me pajisje që përmbajnë gaze serë të fluoruar apo që funksionimi të cilave mbështetet në këto gaze. Deri tani, pavarësisht eksperiencës dhe kontributit të tyre, nuk kishte një rrugë të formalizuar së pari për certifikimin dhe së dyti për ushtrimin e veprimtarisë së tyre. Kështu që përmes këtij akti nënligjor bëhet e mundur i gjithë formalizimi i procesit, jo vetëm të certifikimit, por edhe të trajnimit, që fillimisht do t'i paraprit certifikimit dhe në vijim pastaj do të jetë në kuadrin e trajnimeve të përditësuara të njohurive të personave që janë certifikuar për herë të parë për të kryerjen e veprimtarive me këto gaze. Kur flasim për kërkesat për procesin e certifikimit, kërkesa që do të duhet plotësojnë personat që do të aplikojnë pranë organit të certifikuar, është menduar dhe këtu ka patur dhe diskutime lidhur me vitet e eksperiencës në punë, por edhe me pjesën e përfundimit të studimeve. Është menduar që kriteret e vendosura të jenë ato lidhur me përfundimin e shkollës së mesme, ndërkohë që eksperienca në punë është menduar të paktën 2 vite në fushën e gazeve serë të fluoruara,
duke përfshirë këtu dhe përdorimin e pajisjeve që përmbajnë gaze serë të fluoruara ose funksionimit të cilave mbështetet në këto gaze, eksperiencë pune në operacione instalimi, mirëmbajtje, riparimi, kontrolli, rrjedhje dhe rikuperimi. Personi interesuar, sepse gjithë akti ligjor parashikon në mënyrë të detajuar edhe procedurën që do të ndiqet, personi interesuar do duhet paraqes kërkesën pranë organit certifikues për të paraqitur me këtë certifikat dhe në fund pas ushtrimit të testimit teorik dhe praktik do të mund të pajiset me certifikatën për certifikim personi. Dhe ky është formati I certifikatës, kështu do të duket certifikata e cila do t'ju jepet juve në rast se këtu do të kemë persona që më vonë do të aplikojnë për të pajisur me këtë certifikat, ku identifikohen ndër të tjera dhe skema e certifikimit dhe kategoria përkatëse e certifikimit. Në vijim të kërkesave që ne parashtruam pak më parë, këtu është prezantuar edhe dokumentacioni I nevojshëm për testimin. Çfarë është më rëndësi të theksojmë këtu është që për vërtetimin e eksperiencës në punë, krahas librezës së punës, ne kemi menduar që të ofrojmë si një mundësi vërtetimit të eksperiencës në punë edhe vetë deklarimin. Për ato raste ku evidentimi I eksperiencës në punë është I pamundur, për shkak të mungesës së evidentimit të kësaj eksperience në punë. Dhe në fakt ka një sër çështjesh në gjykatën administrative që lidhen me mungesën e dokumentacioneve në punë. Kjo është një praktikë e njohur në vendin tonë dhe këto çështje lidhen kryesisht me vërtetimin e eksperiencave jo vetëm në këtë fushë, por edhe në një sër sektorësh të tjerë ku mungojnë dokumentacioni I nevojshëm, duke marrë konsiderat edhe zhvillimin në këtë fushë. Sa I takon kërkesave të tjera, krahas diplomës së nivelit të mesëm, vetë deklarimit ose librezës së punës për të vërtetuar eksperiencën në punë, do të jetë edhe dëshmia e lëshuar nga organi që vërteton ndjekjen e trajnimit në përputhje me kërkesat e këtij vendimi që do t'i shikojmë në vijim dhe patjetër dhe kërkesa e cila është një kërkesë është e formalizuar në shtojcën bashkëlidhur vendimit, është e parashikuar edhe kërkesa standarde që do duhet përdoret nga ana e personave të interesuar. Kur flasim për kërkesat për testimin e personave të certifikuar, këtu në fakt vendimi I Këshillit të Ministrave parashikon në mënyrë të detajuar procedurën që do të ndiqet nga organi certifikues dhe me organ certifikues do të referohemi pikërisht atyre organeve që janë të akredituar dhe të njohur për të kryer procesin e certifikimit dhe për të certifikuar personat e interesuar. Vlen me rëndësi të theksohet që organi certifikues ka një afat 5 ditor për të shqyrtuar të gjithë dokumentacionin nëse është ose jo I saktë apo nëse ka nevojë për plotësime të tjera në mënyrë që të vijohet më tej me procedurën. Në momentin e pranimit do t'i lëshohet personit të interesuar edhe një formular pranimi ku do të evidentohet vendi, data dhe koha e testimit duke I lënë një afat që është parashikuar afati 15 ditor I nevojshëm dhe I arsyeshëm në distancë nga kryerja e provimit, e testimit. Lidhur me testimin, sërisht edhe pjesa e testimit është një risi që sjell ky akt në ligjor së bashku me procedurën e certifikimit, është menduar dhe është parashikuar që testimi për secilën prej atyre skemave të certifikimit të konsistojë në një testim teorik me shkrim ose me gojë dhe një testim praktik. Në mënyrë të përmbledhur, në testimin teorik do të përfshihen pyetje që lidhen me njohuritë sipas skemës përkatëse të certifikimit dhe të gjitha këto janë të përcaktuara në module që janë të parashikuara në vendim, do t'i shikojmë një modul përmbledhës në vijim. Ndërkohë, testimi praktik që do të jetë pjesë e testimit për certifikimin do të konsistojë në kryerjen e një detyre përkatëse për materialet, për mjetet apo për pajisjet për të cilat personi kërkon të certifikohet. Dhe të gjitha këto pyetje që lidhen me testimin praktik janë hartuar në bazë të aftësive dhe njohurive që do duhet të ketë personi sipas skemës për të cilin po kërkon
të certifikohet. Kandidati do të vlerësohet që ka kaluar testimin për person të certifikuar nëse arrin të sigurojë të paktën 50% të pikëve të testimit teorik dhe praktik të marrë së bashku. Është vlerësuar si një, po themi, arritje e nevojshme, por edhe arsyeshme për të testuar njohuritë teorike dhe praktike të personit që kërkon të certifikohet. Një element shumë i rëndësishëm i skemës edhe gjithë procesit të certifikimit është padyshim dhe trajnimi. Trajnimet do të kryhen nga institucionet të njohura nga organi i akredituar për certifikim personi, duke u garantuar që këto trajnimet jenë të vlefshme dhe të jenë të standardizuara. Kërkesat minimale për programet e trajnimit janë ato kërkesa që do specifikojnë për secilin lloj të pajisjeve, aftësitë dhe njohuritë e nevojshme praktike dhe teorike. Programet e trajnimit, të cilat do të kryhen nga këto institucione të njohura nga organi i akredituar, do të përfshin në mënyrë të përmbledhur, dhe këtu jemi kujdesur për të patur një listë, po themi, jo shtëruese, por të paktën që do të shërbejë si një bazë për ndërtimin e programeve të trajnimit nga ana e këtyre institucioneve. Do duhet që këto programe të trajnimit të përmbajnë rregullore të aplikueshme dhe standarde teknike, të përmbajnë njohuri për parandalimin e shkarkimeve, njohuri teknike për rikuperimin e gazeve ser të fluoruara, të bëjnë të mundur trajnimin e sigurt të pajisjeve të llojit dhe madhësisë së përfshirë në certifikat për të cilën po kërkohet certifikimi, dhe patjetër dhe informacion mbi teknologjitë përkatëse për të zëvendësuar apo për të zvogëluar përdorimin e gazeve ser të fluoruara. Në përfundim të kryerjes së trajnimit nga institucioni i njohur nga organi i akredituar, personi që kërkon të certifikohet do të pajiset edhe me dëshminë përkatëse të trajnimit. Lidhur me programin e trajnimit. Programi i trajnimit është bazuar në 5 module, pra institucionet që do të bëjnë trajnimin e personave që kërkojnë të certifikohen, do duhet që programet e trajnimit të kenë të bazuara në këto 5 module. Moduli i parë përfshin kërkesat minimale të trajnimit për qarqes tose të frigoriferëve të palëvizshëm, të pajisjeve stacionare me ajër të kondicionuar dhe pajisjeve stacionare të pompave të nxehtësisë të mbushura me gaze ser të fluoruara. Ndërkohë, 4 modulet e tjera do të lidhen me kërkesat minimale të trajnimit për pajisjet e palëvizshme për mbrojtje nga zjarri dhe fikset e zjarrit. Moduli i tretë do të jetë për kërkesat minimale të trajnimit për kutinë elektrike të shpejtësisë, ndërkohë që 2 modulet e fundit do të lidhen me pajisjet e palëvizshme që përmbajnë tretës me bazë gaze ser të fluoruar dhe ato qarqet për qarqet ftose të njësive frigoriferike të kamionëve dhe trailerave frigoriferik. Çfarë është më rëndësi të evidentohet në këtë rast është që të gjithë këto module transpozojnë pjesërisht rregulloret përkatëse të Bashkimit Evropian. Pra, këto module, të cilat janë në shtojcat bashkëlidhur vendimit të Këshillit të Ministrave, transpozojnë pjesërisht aktet e Bashkimit Evropian lidhur me trajnimin dhe certifikimin e personave. Dhe këtu kemi një nga shtojcat e vendimit dhe kështu do duken edhe kështu janë të gjitha modulet që i bashkëlidhen këtij vendimi. Kështu për shembull, këtu është moduli i dytë që referon në kërkesat minimale lidhur me aftësitë dhe njohuritë që duhet të mbulohen nga organet e vlerësimit, pikërisht për sistemet e palëvizshme të mbrojtjes nga zjarri dhe fikset e zjarrit. Janë pikërisht modulet ato që përcaktojnë edhe llojin e testimit. Nëse për një njohuri dhe aftësi minimale, për shembull aftësitë lidhur me ndryshimet klimatike, protokollin e Kyotos apo potencialin e ngrohjes globale, në rastin konkret përcakton vetë moduli që trajnimi testimi do duhet të jetë një testim teorik apo sikundër mund të jetë aftësitë për të instaluar kondenjer do duhet që të testohen përmes një testimi praktik. Pra është vetë moduli që të referon edhe në llojin e testimit teorik apo praktik në varësi të aftësive dhe të njohurive që po i nënshtrohen testimit.
Dhe lidhur me aspekte që përkojnë me vlefshmërinë dhe me rinovimin e certifikatës. Vlefshmëria e certifikatës është menduar që të jetë 10 vjet nga data e regjistrimit të personit në regjistrin e personave të certifikuar të Ministrisë Përgjegjëse të Mjedisit. Ligji për gatë dhe serë të floruara ka vendosur detyrimin për krijimin e kësaj databaze online, pra këtë regjistri të personave të certifikuar që do të menaxhohet dhe do të administrohet nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit. Dhe do duhet që të gjithë personat e certifikuar të regjistrohen në këtë regjistër dhe nga ky moment do të fillojë të përllogaritet dhe afati 10 vjeçar i vlefshmërisë së certifikatës. Dhe për personat e certifikuar, krahas certifikatës, ata do të pajisen edhe me një kartë, që është karta e personit të certifikuar për të vërtetuar certifikimin sipas skemës dhe kategorisë përkatëse. Lidhur me rinovimin e certifikatës, rinovimi i certifikatës do të bëhet i mundur në ato raste kur do të vërtetohet pikërisht pjesëmarrja në trajnime të ndryshme të rifreskimit dhe të përditësimit të njohurive sipas skemës përkatëse dhe kategorive përkatëse të certifikimit për të cilin personi është certifikuar për herën e parë. Dhe së fundmi, Dënimi i Këshillit të Ministrave parashikon edhe rastet e revokimit të certifikatës. Këtu vlen me rëndësi të përmenden 2 afate, që do të jetë afati 3 mujor, brenda të cilit do duhet që të fillojnë po themi përgatitjet apo të merren masa nga ana e personit për të rinovuar certifikatën që lidhet pikërisht me rifreskimin dhe përditësimin e njohurive, dhe po ashtu dhe një afati 6 mujor për në të cilit nëse nuk është ushtruar profesioni apo nuk janë ushtruar veprimtarit për cilit është certifikuar, do duhet që personi të marrë këtë pikërisht trajnimin rifreskues apo të rifreskimit apo të ripërditësimit të njohurive për cilat ai ishte certifikuar herën e parë. Kjo ishte prezantimi lidhur me draftin e ri të vendimit të Këshillit të Ministrave që do të rregullojë pikërisht skemën e trajnimit dhe të certifikimit të personave. Sikundër unë e përmenda që në fillim jemi të hapur për të marrë të gjithë komentet, pyetjet apo dhe sugjerimet tuaja me qëllim përmirësimin e mëtejshëm të draftit, i cili është ende në proces diskutimi. Ju faleminderit. Thank you very much, Armela. Was very, very interesting. Well done for being very well aligned with the European certification. I'm sure there is many questions because it's very interesting. Yeah? One here. Po flasën shqip atë me gjithë. Me qenë se organi notifikus është organi kryesor që vërteton dijet e marra dhe certifikon, mendoj që duhet të ketë një përcaktim në VKM. I referohen VKM-s përkatëse parashënsorët, ku organi notifikus është një organ ose është person nga një nga vendet e Bashkimit Evropian i specializuar. Nuk e di nëse duhet përcaktuar dhe në të VKM një diçka e tillë në lidhje me organin notifikus o organin certifikus. Mendoj që duhet përcaktuar. E para, e dyta, një diçka nga pikpamja terminologjike. Tashi electric switchgear, ku ti shpejtësia elektrike sikur nuk shkon, ndoshta këtu mund të ketë inxhinier elektrik, se unë jam mekanik profesion, po meqense edhe e jam marr, është një element komutus, domethënë është çelës që takon dhe nuk takon, siç është rasti në SF6, çelësa SF6 etj. Kështu që nuk e di, duhet modifikuar si terminologji, mendoj. Ndoshta duhet konsultuar dhe me ndonjë specialist elektrik në këtë fushë. Të dy kështu. Faleminderit. Atëherë, ju faleminderit shumë për pyetjet. Lidhur me pyetjen e parë, në fakt ka qenë objekt i diskutimit dhe fakti nëse do duhet kjo VKM të referoj edhe në parashikime që lidhen me organin e akreditimit për personat që do të certifikohen. Çështja është që ligji në fakt për këtë
VKM na autorizon vetëm për të përcaktuar skemat e certifikimit dhe kërkesat për procesin e certifikimit. Parimisht, nga pikpamja e teknikës legjislative, VKM-ja apo edhe urdhra dhe udhëzimet e ministrave, pra në tërësi aktet nënligjore do të referojnë për sa parashikon ligji për të parashikuar. Pra nëse në rastin konkret kemi vetëm përcaktimin e skemave të certifikimit, do duhet që VKM-ja fusha e zbatimit të saj të rregullojë vetëm aspekte që lidhen me skemën e certifikimit, me kërkesat për trajnimin dhe certifikimin. Megjithatë, ligji ka edhe dispozita të tjera që parashikojnë organin akreditues dhe në fakt referon në organet të akredituara për certifikim personi. Dhe këtu pastaj do zbatohet dhe legjislacioni për akreditimin për sa na lejon dhe ligji në fjalë. Ndërkohë, për shtoj diçka, nëse e kuptova drejt, për analogji me rastin e ashensorëve, është një kompani e Bashkimit Evropian e cila atëherë nuk është kjo analogji në këtë rast, mbase ashensorët ose sektor tjerë kanë specifika, neve Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit do të mbuloj procesin e akreditimit të institucioneve që do të jenë shqiptare ose dhe të huaja në qoftë se vinë aplikojnë për të marrë këtë akreditim. Por nuk është vënë ky kusht që të jetë vetëm një kompani e certifikuar europiane. Në rastin e bashkëpunimit me Centro Studi Galileo, ka qenë vetëm për të sjellë një eksperiencë të BE-s në Shqipëri. Por kjo nuk do të thotë që në legjislacionin ton është duhet një qendër e tillë që ta bëjë certifikimin. Jo, të huaja apo shqiptare në qoftë se do të plotësojnë kushtet për akreditim, do të procedojnë me Drejtorinë e Përgjithshme të Akreditimit. Më fal, ka dhe një ndryshim që këtë që bëjmë ne me studion Centro Studi Galileo, këto certifikata nuk janë më vetëm për Shqipëri, por janë vlefshëm për gjithë Europën. Kështu që edhe në vazhdim, edhe në qoftë se ne do të certifikojmë teknik vetëm për në Shqipëri, dikush mund të ketë ambicie për të pas certifikate edhe për gjithë Europën. Kështu që kjo do të vazhdojë edhe në vazhdim. Ndërsa nëse mund të përgjigjem mua se pyetjes tjetër, me që unë i kam hedhur një sy atyre termave teknike dhe kam mundur të ndihmoj Armelën lidhe me ca terminologji. Fatikisht në lidhje me këto është edhe ne nuk e dim eksakt se çfarë si mund të emërtohet kjo emërtim. Edhe juve, sidoqoftë në pushim, pastaj mund bisedojmë që të vendosim një emërtim dhe mund ta korrigjojmë. Po, nga pikpamja teknike mund të jetë e vështirë, po ndërkohë lidhur me përkufizimin, është ligj. We can discuss later together. Just to address this point, përkufizimi është një çështje që e ka adresuar tashmë ligji. Në pikën 14 të neni 3 të ligjit është përkufizimi për kutinë e shpejtësisë elektrike. Pra është përkufizimi në ligj dhe në fakt është bërë referenca në ligj edhe në këtë draft VKM. Në pikën e 2 parashikohet që përkufizimi i termave janë ato terma që parashikon ligji për gaze serë të fluoruara. Është dhënë në anglisht, kështu që vetë kuptohet, por Yes, sorry. Maybe you finish later in bilateral, if you don't mind. I have still one more question if you want. Yeah, we have time for one more question because it's very interesting. This is the Albanian certification scheme. Does anybody else want to do questions? Please, Minos. Një koment tjetër, është momenti që ky akt ligjor është draftuar dhe po diskutohet me grupet e interesit. Neve dhe Ministria kemi shumë interes të marrim komente dhe sugjerimet e personave të interesuar, e kompanive të interesuara, sepse ndihmojnë procesin. Pra, edhe në pasaj konferencen ne do ta shpërndajmë draftin e aktit ligjor tek të gjithë juve. Dhe në qoftë se marrim mbrapsht komente dhe sugjerime, vërtet do ndihmojmë procesin. Qoftë edhe me përkthimin e termave, vërtet realisht na ndihmoni. I have a question, very quick one, about the 50% limit for pass the theory and practice. Is not a bit too low, 50% as a marking pass?
50%. Vlera, unë ashtu si kundër e përmenda edhe në fillim, të gjitha afatet, por në këtë rast edhe çështja e 50% të dyja pikëve teorike dhe praktike të marra së bashku janë si një piknisje dhe duke qenë se drafti është ende në diskutim, janë çështje që mund t'i rikthehemi sërish. Edhe këtu ne kemi patur diskutime nëse do të jemi në nivelin e 50% apo është menduar edhe 70%. Por do donim që t'ishte edhe relevante dhe mos të kishim një kriter në vetvete diskriminues apo përjashtues për ata persona që janë vërtet teknik dhe ekspert të mirë, por dhe mos penalizohen nga kryerja e testimit. Megjithatë është ende në procese sipër, kështu që faleminderit për vëmendjen në këtë pikë dhe mund t'i rikthehemi sërish me rishikimin e kësaj vlere. Faleminderit. Yes, I suggest 70. Yeah, Jana, last one. But not least. Thank you very much. I'm Jana Maszczykova from the Ministry of the Environment of the Czech Republic with the experience about 14 years already with the certification scheme on the table. I would like to ask you whether you already drafted the rules for your certification body and actually the evaluation body and the certification body which should work, because this is in my view very crucial and very important, and of course there should be the scheme for penalties and possibilities on if someone is actually working with the certificate but doing mistakes and doing really wrong interpretation or wrong work. So if there will be any possibilities on how to actually discard the certificate, so it means to make it non-valid. Thank you. Armela or Mimosa, want to answer? Lidhur me kriteret e certifikimit do me thënë të akreditimit të institucioneve certifikus, nëse e kuptova drejt pyetjen, institucioni i përkatës, që është Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit, po punon paralelisht me Ministrinë e Mjedisit. Pra, në mënyrë paralele po punohet për aktin ligjor që Armela sapo prezantoi dhe institucioni tjetër që është Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit për kriteret për të cilat janë aty. Okay. Gjithashtu vlerësoj shumë në qoftë se juve na ndani me ne eksperiencën e Çekisë lidhur me të gjithë këtë proces. Faleminderit Jana. You want to answer again? Yes, we are of course ready to provide our experience, including our legislation. Yeah. Thank you, Jana. Fukuya, last. Right, thank you. This is for Ms. Jana maybe, or Marco, or whoever who knows about EU or other countries' situation. Certification, does it or any work for flammable refrigerant? Do we have insurance for those who are certified? You know, like a driver's license. In Japan, you have to buy mandatory insurance. I'm just wondering if somebody heard about it. No, at the moment it doesn't exist in Europe. No, but I think it's a very good point. I'm sure somebody is going to think about having an insurance. Okay, I think it was just a comment. Thank you, Fukuya, very good point. So I pass to the next speaker, Marino Bassi, who is going to talk about flammable refrigerants and needs for training. Thank you, Marino. 10 minutes. Thank you. Okay, thank you. Thank you to all of you for giving me the opportunity to be here and with the scope to bring you the experience of Nidec and Braco and the experience from Centro Studi Galileo. Nidec and Braco is a leading producer of compressors for household and commercial refrigeration, and Centro Studi Galileo is a leading training provider. For many years, personally, I am engaged with Embraco and also with the Centro Studi Galileo. My scope is to evidence to you the situation of the diffusion of the hydrocarbon solution in commercial refrigeration, mainly in self-contained cabinet or
with different dimensions, and the need of trading that is important to be accelerated and to have people really well prepared for working with this type of refrigerants, not only for the safety aspects, but also for the performance, durability, energy saving that has to be preserved for all the life of the product. All of us, we are here for that reason. We live in a transition period. We are crossing a period of accelerated changes in several different fields. Let me keep the attention only on the refrigeration. This type of changes bring opportunities, challenges, but also risk. The main risk where the refrigeration is involved is the environmental risk that has two aspects. One is the global warming risk, and one that is not recent, but there are a lot of discussion in the recent period, is the chemical risk. I put a question mark because is, let me say, very controversial discussions, and it risk to involve also refrigerants, HFC, FSO refrigerants used in the refrigeration. The global risk is due to two contributions. One is the direct impact, that is the emission of refrigerants, and there are regulations that is linked to this type of risk, that is the F-gas regulation. The scope of the gas regulation is to regulate the emission of HFC refrigerant, or let me say refrigerant with high GWP. The second part of the global warming risk is the energy consumption, and there are the regulation, eco-design and labeling for the different family of products, and eco-design labeling directive is under revision, as will bring other new items. Is not a regulation, the standard, that is the standard EN IEC standard that extend the maximum refrigerant charge that can be used for flammable refrigerants, and is facilitating the adoption of this type of refrigerant. And finally, regarding the chemical risk, the ECA restriction proposal that started in February and is going on, and let me see what can happen. It will require some years. In any case, there is a lot of noise about this possibility. All this situation, what is generated? Here I show you what is the main impact of this situation, let me speak regulation, and the Embraco solution. All this, what is the result? The result is the requirement of an extended use of low GWP refrigerants, mainly natural refrigerant. An energy consumption reduction due to the eco-design regulation, and also the regulation, even F-gas, but the revision of the directive of eco-design will adopt measure for reducing the impact due to the raw material use, for improve the durability of the product, the serviceability of the product, the life of the products. So there are, of course, also pressure on the total supply chain emission and durability of the products. What is the proposal of Embraco? That is not from now. It's a proposal prepared years ago. It's already with continuous improvement, is already available for the market, used on the market. For the low GWP is the hydrocarbon refrigerants, and high efficiency is made a contribution for the efficiency is high efficiency compressor variable speed and compact frame for high reliability,
and for reducing the raw material use and having high reliability. Regarding the use of hydrocarbons, regarding the use of these refrigerants, Embraco produce compressors but deliver solution to the market, deliver what the market is asking. We are not fanatic for hydrocarbon. We appreciate what is ecological. We appreciate a lot of hydrocarbon. We produce a lot of hydrocarbon compressor because the market requires this. And the requirement started many years ago, before the F-gas regulation, not the revision, because the first regulation of 2006. And in household in 1993, in commercial in 2001, more than 20 years ago. Actually, the situation is that more than 75%, 3/4 of the production of this company is with hydrocarbon compressors. And the production is massive, is 120,000, around 120,000 compressors per day. And all these compressors, 3/4, 75% is with hydrocarbon. So it's a great reality. The hydrocarbon that practically has a GWP of 0, eliminate the direct emission impact, and the company are concentrated on the energy efficiency improvement and are concentrated on the safety use of this extended use of the hydrocarbon. Practically, hydrocarbon is considered the solution for self-contained commercial cabinet. As we said before, other speakers said before, the flammable refrigerants, in particular hydrocarbons that are highly flammable, introduce an additional risk that is the flammability. And it's very important to teach the technician to carry out a risk assessment for the use of this refrigerant. This is mainly important for the activity in the field. In the field is the place where it's more risky to use this type of refrigerants because several people that have the certification, gas certification, has not the use, has not all the information, has not enough sensibility on the importance of this type of activity. And the regulation is asking that the technician must know and comply. So they must know and comply with the regulation, with the guidelines, and must have a proper training and qualified. I put there qualified because the certifications should be a specific certification for use of typical different refrigerant than the HFC. And the shortage of qualified technicians, especially for service, is recognized as a barrier for the diffusion of this type of solution. The F-gas revision, even in the Article 1, speak about the certification of technician and say that the certification should include safe information, safe formation on this type of refrigerant. There is not required a specific certification for the different type of refrigerant, particularly for flammable refrigerants. Maybe that this is a lost occasion to have a standardization of training around Europe. Training that we think should be addressed to lots, to modules for the different type of refrigerants used in the history. In this situation, it's very important to select the qualified, the proper training provider in order to have the proper training. I said before that the qualification, the proper training certification is important, is relevant mainly also in the field, where some accident already has been evidenced, and
the practical training is a great tools to reduce, to eliminate this type of risk. Already, also Marco spoke about the real alternative trainings. That is a European training prepared on the mandate of the European Commission by different specialists, not only in Europe but around the world, from industry, institute of research, university, etc. And real alternative certify, authorize, qualify the training provider that can provide the training according to the real alternative, and the certification and the qualification real alternative of the training provider is refers to the facility, the trainers, the equipment details. What is your equipment? They specified how should be this type of equipment in order to prepare for the practical training. And after this training is possible, and a positive examination, is possible to obtain these certifications that is in modules, like hydrocarbon or CO2, for theoretical and practical training that has been passed successfully. Well, very quickly, I finished the presentation. Practically, it's evident that on the market there are millions of commercial cabinets. I refer mainly to the self-contained cabinet that you find in the bar, supermarket, etc., around the world, including, of course, Albania. There are millions of these cabinets. And the formation, and not only, but the hydrocarbon is not the future, is a future-proof solution, is a solution that will be valid in the future, doesn't risk to be changed maybe within few years, as it can happen to HFC or HFO. Is future-proof solution, but is not the future, is already the present. Not only is the past. It started 20, 30 years ago. Is an history that needs to be improved, but is a fact already acquired on the market. And there are a lack of technicians properly prepared to deal with this type of refrigerants. Well, I have concluded my quick speech. Thank you very much, Marino. Very good. It's very interesting presentation about training. Do you have any question about training on flammable refrigerant, natural refrigerant? Any of you? Fukuya, please. Yes, thank you. Thank you. Do you recommend the brazing? That I saw your picture of brazing in your training. You usually recommend the brazing for the hydrocarbon equipment. Thank you. I think that there are already technicians qualified, let me say, certified by the F-gas regulation. Per la saldatura. The welding procedure with flammable refrigerants required a particular certification. But this certification can be obtained in the training for flammable refrigerants. So it's not a particular difficult issue. Yes. Yeah, you need to be sure there is no left flammable refrigerant inside the system. Yeah, double vacuum. There are, for example, I was called for an accident 10 years ago, where in a small cooler, in a small bottle cooler, it exploded a dryer. Because repairing the cooler, there was in replacing the dryer, it was blocked the capillary,
Then when the compressor worked, it pumped the refrigerant in the condenser, and it seems that was not charged. So the technician believed that was not able to charge it the first time, and went, so he said, is without charge. So, because two people were working. So he didn't charge the system. Thinking that was without refrigerants, he went with the flame to open the dryer, and all the refrigerant was compressed in the condenser, and the dryer exploded. So it's fundamental to be sure, and when we do training, one of the first instructions is be sure before to use flame that the system is completely evacuated from the refrigerants, from the flammable refrigerant. Okay, thank you. Another question, quick one. Yeah. Yes, quick one. First of all, I'm not sure, I'm not convinced that brazing certification is part of the F-gas certification. I don't think so, because brazing is a separate certification. Yeah. Second, Fukuya, it is recommended whenever you do brazing, you do with neutral gas, with flow of the neutral gas. Yeah. So if you are brazing with nitrogen, then you are not going to be in trouble. The only thing is to have in mind that you are approaching a system that has a flammable refrigerant. The system must be open, because explosion can happen only if the system is closed. Thank you. Thank you, Basil. Any more question about training? I have a very quick one, Marino, very quick. How we prevent distract technicians that are not paying attention, maybe smoking, maybe whatever, to have an accident because they don't know there is a flammable refrigerant inside? How do you prevent? Well, when you do something, you need to know what you are doing. To prevent the ignorance is very difficult, no? Another accident, for example, it happened in Australia. Technician went to repair a cabinet in a supermarket. You cannot, according to regulation, repair during the day when it's open. They repair in that moment when it was open. They didn't look to the label. They believed it was 404A, so they opened, and the refrigerant was going around. Then one technician said, "Oh my God, but here is flammable, so let me switch off." They switch off, and it makes the flame. The spark, yes. It was not a disaster, because when the space is great, there are information with flash. Thank you. But this is an example. Yeah. So how to prevent? Pay attention. You have to checklist, do first, second, you need, 3, 4. Yes, you need a checklist for the risk assessments. Yeah. What is check the label. Check what refrigerant is inside. Yeah. Thank you so much. I think we can stop here with Marino, this presentation. Thank you very much for that. So now we are having Silvia Romanò with Women in Cooling, Competence, Diversity and Inclusion. I ask put on the PowerPoint, but also I would like for you to have a few more minutes of patience. We are going afterward to have a very short presentation, but very interesting presentation about the training providers, quick ones. And so then we have lunch all together afterwards. So we can do everything once. Okay? Bear with me a few more minutes and we will be having lunch all together. Thank you, Silvia. Silvia is a woman, of course, and it's very nice to see women more in charge in this sector. You have to know that, for example, in Africa, there are a lot of women working in our sector as installers. Why here we cannot have enough women competent in installing, repairing? We have a lot of, growing opportunity for women in this role. Thank you, Silvia, for giving some experience. I can tell you why. Patriarchy. Sorry, what? Patriarchy.
So thank you all for the attention, and thank you, Mimosa, for the invitation. I am honored to be here in front of you, and I would like to present the project that was just recently launched. It was launched by UNEP, but it is being supported by AREA. AREA was presented before by Marco Buoni, the past president, and it is, just in a few words, the Association of Associations in Europe for Refrigeration and Air Conditioning. So what is this presentation about? It is about the network for women in cooling, because the purpose is to increase engagement. So I'm not going to talk about AREA again, but I would like to point your attention in this slide on the photos, because the last year, for the first time ever, a Secretary General, a female Secretary General was elected, Claire Grossman. So this is also a very important step forward. And AREA, as a European association, has taken the lead in doing many actions to support the gender equality and to support women in the sector. For example, by celebrating the women who are part of the national associations, not only in webinars, in events, but also, for example, in the International Women's Day. And the photo on the bottom right, you can see a few main characters of the AREA associations or companies, and this helps to spread the word and also raise awareness and bring attention to the topic. Another action that was just recently taken by this network for women in cooling, was the video competition. I'm sure few of you already have heard about it, and it was launched also recently, the last year. And it was about engaging female technicians to record a video about their own operation, their task, whether it is a daily task in their job, whether it is vacuum charge recovery, measurements, or anything they do daily. And this was done in all the European languages. You can see in the photo a few flags, which have different languages in Europe. And the main purpose was to show the task that they do with safety and security. There was one winner. You can see the photo on the bottom right. Very young woman from France, Leana Khaled-Payan. And this prize will be again given next year, because it was very successful and a great initiative, especially to engage the younger generations. And you can see, for example, at the bottom, but I'm sure the slides will be distributed, you can see that it is launched already for 2024. So these were just a few examples of the actions that have been taken recently. But why? Why are these actions taken? Because you can see, well, you can just look around in the room. I count about 10, 12 women out of 60, 70 people. So there are two here at the table, but it's an exception, because the table before was only men. And, well, not only about this sector, but in general, the challenges are known to everybody, the gender pay gap or the division of the roles in everyday life. So I just put a few data here in the slide to support what I'm saying. And there are even the resources just to prove that it's real. You can see that the women in leadership roles were only 36% in 2022. And this is a global figure. And it is still varying across sectors, because the sectors that are mainly given to females are communication, healthcare, public administration, education. So anything that has to do with the female vision in the world. And in the Fortune 500 list in the USA, only 15% of CEOs were women. So you can see that there is actually the need for this network. The benefits are really many, but I want to cite one for all, which is, for example, interesting for all the companies, because it is about profitability. Because it is proven by a study made by McKinsey & Company that gender diversity in any team enhances cooperation, communication, and therefore productivity, and in the end, profitability. So there's not only a humanitarian side of view, but also an actually economic side of view.
So what about our sector? Because that is of interest for everybody, the cooling sector. I put here a few photos of an example of leading female examples that were for me, but one of the most important is in this room is Mimosa. She was very important, for example, speaking for my career, because I'm talking about my example. She was very important since the beginning. She's one of the first few female leaders that I met when I started this job. And like she, other people in many companies that were women inspire other younger women. So why is this network important? Because leading by example and providing role models is fundamental to grow the interest in the younger generations. The video competition that was mentioned before is an example, and it would be extremely wonderful if the competition was distributed also in the Balkan countries by your associations, because it will be, as Fukuya said before, it would be great to see more countries representing this network. And that was in a few words why we think that it is important to involve more women in the sector. And I would like to conclude by saying that we will not have to talk about this anymore when equality is actually there. So that is why it is important to keep talking about it. Thank you very much. Thank you very much. Anybody want to give some feedback on how to increase number of women and roles in our sector, and why maybe there are not so many? Maybe technicians. Have you got any colleague who is women? Service technician, do you have? So we'll hear one and one there. So no, please. Your name? Përshëndetje. Jam Marita Dim, që prej vitit 1981 është kënaqësi që marr pjesë në këtë konferencë. Kam qenë edhe në konferenca të tjera, këtu dëgjova shumë gjëra të reja, shumë gjëra të nevojshme. Tani jam në fushën e trajnimeve profesionale në Kolegjin Profesional të Tiranës, edhe kam atë detyrimin tim për të dhënë eksperiencën time në këtë fushë te studentët të cilëve janë dhe pjesëtar në këtë pjesëmarrës në këtë konferencë. Më pëlqeu diskutimi i zonjës Silva, edhe në Shqipëri ka zonja dhe zonjusha që japin kontribut dhe në këtë fushë si inxhiniere, po dhe si teknike. Flas për kohën më parë që kanë punuar në impiante ftoje, të cilat kanë qenë të si thua të përqendruara në qytetet më të mëdha të Tiranës, por kuptohet dhe si thua ajo diferenca e aktivitetit fizik që ishin prezencë, kishin amonjakun edhe ishin më të pakta, domethënë si thua. Më vonë kanë punuar edhe të tjera domethënë zonja. Dhe them vetëm këtë që tani të gjithë këto të reja që janë futur në këtë fushë mund të bëjnë domethënë prezente edhe femrat edhe në Shqipëri në fushën e ftofjes dhe ai të kondicionuar të ndjehen shumë komode. Very good, thank you very much. You want to give some comments from a technician point of view? Profesioni i frigoriferistit normalisht është profesion i rëndë, nuk është se është edhe i lehtë. Se ne i vemi punës, nuk ka vjen puna ne, e kupton? Kështu që ndoshta ndikon dhe kjo. Plus mentaliteti shqiptar po evolon tani, po i ashtu gjërat filloi që nga patenta që pothuajse kam mësuar të gjitha makinën femrat, avash. Po më e rëndësishme është që është profesion i rëndë. Se ne mbredhim në për familje, mbredhim në për natën, ditën, kur është defekti. Kjo është diçka. Plus the shkollë s'ka But also women can do it. Okay, thank you very much. Okay, I can understand. Okay, so sure. We finished with this presentation. Thank you very much, Silvia, for giving your presentation and your experience. We go quickly to the 3 training schools in Albania who will present
very experienced. I ask you please to be quick, of course, so we can have then lunch, but it's very important because we have experience of what is already happening in Albania, which is extremely important to know what is already available and what is happening here to help to increase the training and certification schemes and to increase the competence. So thank you very much. I call first Diana Biba, Professional College of Tirana. Thank you very much. Regia, you can put the slide here of Diana. I call also Barletti, Ledio Costa. So Ledio, my friend Ledio is here. And also Ernaso. Petrak Lambushi. Okay, Petr Lambushi, very good. Petr Lambushi from the Harry Foltz Institute. Thank you very much for being here, all of you, three of you. Thank you, Diana. You have 13 slides, I can see it, yeah? 10 minutes. Short. Okay, Very good. very Thank short. you. Well done. So, Thank you, Marco, for your presentation. Përshëndetje gjithëve, unë jam Diana Biba, administratore në Kolegjin Profesional të Tiranës. Kolegji Profesional është institucioni I parë I arsimit të lartë 2 vjeçar jo publik. Është themeluar në vitin 2015 dhe tashmë ofron një portofol të pasur me 10 programe studimi me kohë të plotë të akredituara që zgjasin 2 vjet me 120 kredite. Shqipëria kishte një përvojë shumë të mirë të arsimit profesional deri në vitet 90, një përvojë që pas këtyre viteve 90 u la pak në harres, ndoshta nga që mori një vëmendje shumë të madhe ajo armata e madhe e juristëve, ku bë pjesë edhe unë, ekonomistëve, gjithashtu dhe të gjithë donin një diplomë universitare. Ndërkohë që nevoja e madhe për teknik, për të cilët kishte nevojë tregu vendas, por tashmë po vëmre edhe tregu europian dhe tregu ndërkombëtar, është akoma e madhe dhe ekzigjente. Pikërisht në këtë frymë dhe në këtë kontekst lindi Kolegji Profesional I Tiranës. Programe të tilla si teknologji informacioni dhe komunikimi, elektronika, database, teknologjia instalimeve elektrike, ajrim kondicionimit, e automjeteve elektromekanika janë ato profesione që tregu kërkon dhe ne me krenari themi 80% e studentëve tanë janë të punësuar. Sorry. Gjithashtu, çfarë ka të veçantë Kolegji Profesional? E para është stafi, një kombinim shumë I mirë ndërmjet akademisë, por edhe stafi të orientuar nga sipërmarrja dhe praktika. Janë laboratorët, oficinat moderne, por edhe lista e madhe e projekteve ku bëjnë pjesë edhe shumë nga ju. Mbi 100 biznese që janë partnerët tanë dhe bëjnë të mundur atë bashkëpunimin tanë që të funksionojë aq mirë. Jo vetëm studentët të punësohen, të bëjnë praktikat, por edhe të marrim këshillën e biznesit për programet tona të studimit. E përmendëm pak dhe gjatë pushimit të drekës. Studentët e kolegjit në programin teknologjia automjetesh dhe elektromekanik kanë të drejtë të marrin dëshminë aftësisë profesionale, pra kanë të drejtë të hapin serviset e tyre. Dhe ne urojmë që kjo nismë të preki dhe studentët e programeve të tjera, pra të kenë të drejtë të marrin licenca, siç po flasim aktualisht në fushën e certifikimeve dhe akreditimeve në pjesën e energjisë së rinovueshme. Pjesë e rëndësishme janë praktikat të cilat kryen në laboratorët dhe oficinat tona. Këto janë disa nga orët e mësimit që zhvillohen, ku 50% e programit është praktik dhe 6 javë zhvillohen praktika në bizneset, të cilat vlerësohen me notë. Studentët gjejnë pranë biznesit një punëdhënës potencial dhe pjesa më e madhe e tyre punësojnë që gjatë praktikave profesionale. Dhe një kontribut të paçmuar këtu japin padyshim profesorët tanë, ku dua të vlerësoj veçanërisht profesori Ilir Palushin dhe profesoresh Marietën që I kemi këtu, për ndihmën e vazhdueshme që japin studentëve gjatë praktikave dhe punësimit të tyre. Pjesë janë dhe vizitat në terren, ku padyshim është roli I madh I profesorëve që I mentorojnë studentët, siç janë tek Al Nobeli apo te Rej Plastika, dhe trajnimet e vazhdueshme që ne kemi dhënë. Dhe këtu dua veçanërisht të falenderoj partnerin tanë, njësinë kombëtare të Ozonit, të cilët tashmë prej 5 vitesh e kanë kthyer në tradit trajnimin e studentëve në Kolegjin Profesional të Tiranës për çështje të ndryshme që mbulohen nga aty. Janë trajnime të cilat kanë një natyrë teorike dhe praktike. Këto janë foto të trajnimeve të bëra në vite, siç është eficienca energjetike në sistemet të ftojes, aparate dhe pajisjes që përdoren, ku studentët marrin pjesë pasi janë konceptuar si trajnime interaktive dhe në fund pajisjen me një certifikat. Njërisi që ne prezantuam është dhe integrimi I kurseve të UNEP-it në bashkëpunim me KPT-n dhe njësinë kombëtare të Ozonit për integrimin e këtyre kurseve dhe kurrikulave bashkëkohore edhe në kurrikulat e Kolegjit Profesional të Tiranës, dhe këtu dua të falenderoj profesor Ilirin dhe profesoresh Mimozën.
Fal projekteve europiane, njëri prej tyre është projekti USIA, ishte pikërisht ajo që po flitet dhe sot, lidhja ndërmjet akademisë dhe biznesit. Dhe gjatë këtij projekti u prezantua një artikull shkencor në konferencën ndërkombëtare në Rom dhe në pas në Shkodër, ku doli pikërisht në pa ajo nevoja që ka biznesi në Shqipëri për t'u trajnuar dhe për t'u njohur me ndryshimet në legjislacion. Gjatë 2 ditëve të trajnimit sot vumre shumë pyetje që erdhën nga biznesi, pra çfarë ndodh me këtë gaz, kush do jetë zëvendësimi, a mundem ta importoj, ta eksportoj, po teknikët e mia janë në gjendje ta bëjnë këtë gjë. Dhe pikërisht fal punës së palodhur të profesorëve, këto ishin problematika që janë evidentuar që në vitin 2021 dhe 2022 nga studimet e bëra nga Kolegji Profesional i Tiranës. Dhe shkolla si kolegji apo si Barleti apo si Harri Fuci kanë të gjithë potencialin për të ofruar trajnimet e duhura për teknikët. Një projekt tjetër po aq i rëndësishëm është dhe projekti Erasmus Engine, e cila synoi rinovimin e kurrikulës së kolegjit dhe lëndë të tilla si sisteme diellore fotovoltaike, instalime elektrike, automjetet hibride dhe elektrike, u ripa në një këndvështrim të ri për të orientuar për të qenë në vijim me zhvillimet e reja teknologjike dhe për t'i dhënë një frymë të re kurrikulës drejt dinamikave të tregut. Pjesë e këtij projekti është dhe rinovimi i laboratorëve që synonte pikërisht edhe eficiencën e energjisë në ndërtesa, pajisjeve moderne siç janë Smart Building KNX e të tjerë. Një pjesë e rëndësishme që unë nuk mund të lë pa përmendur është aktivitetet e zgjeruara të stafit dhe kontributit që ata kanë dhënë, jo vetëm si mentor dhe akademik, por edhe si konsultues, jo vetëm për qeverinë shqiptare dhe jashtë, por edhe për biznesin dhe pjesëmarrjen e tyre interaktive për ta zgjeruar këtë përvojë të tyre dhe për ta ndarë përvojën e tyre të mirë me aktorët në treg për të qenë afër tyre. Janë pamje të trajnimeve të ndryshme të dhëna, qoftë për amendamentin e Kigalit, qoftë për adoptimin e legjislacionit të ri, i cili në fund të ditës na prek të tërve. Fakti që Shqipëria synon integrimin në Bashkimin Evropian, adoptimi i legjislacionit drejt aki komuniter është bërë e rëndësishme dhe sot për ditë njihemi me një legjislacion të ri, i cili normalisht na ekspozon dhe me detyrime të reja, ashtu si dhe me të drejta dhe përfitime të reja. Disa nga aktivitetet e tjera të kolegjit janë dhe promovimet e librave siç është automjete hibride dhe elektrike i profesori Lirit, apo artikuj të ndryshëm shkencor të botuara në gazeta. Nëse mund ta lëshvendosësh pak atë të zezën, sepse lart sipër po të shikohet është artikulli i profesorit automjetet elektrike dhe hibride, duke i paraprirë edhe zhvillimeve në treg. Thash, kolegji bashkë me anëtarët e tij të stafit ka qenë pjesë e dinamikave dhe konsultimeve publike, ku patjetër ka dhënë një kontribut të çmuar në përmirësimin e tyre, si u vunë në re në pa edhe gjatë këtyre 2 ditëve të konferencës. Faleminderit, nëse keni ndonjë pyetje. Maybe because we have similar examples, we can do a question at the end, or all three, because the same question I think can be done to all three. So at the end of all three presentation, we do question to all. Thank you, Lady Costa from Barleti University. Përshëndetje të gjithëve, quhem Lady Costa, përfaqësoj Universitetin Barleti dhe jam me profesion inxhinier mekanik dhe energjetik. We have one question for Diana if you want. We have some time. We have one question from Diana? No, it's okay. Let's go later. Okay. Atëherë, Universiteti Barleti është një universitet i cili përbëhet nga 4 fakultete, i mjekësisë, i ekonomisë dhe shkencave ligjore, dhe i turizmit dhe i shkencave të aplikuara dhe industrive kreative. Fokusi aty ku bëj pjesë të unë, fokusi jo në këtë rast, edhe në këtë prezantim, është në Fakultetin e Shkencave të Aplikuara. Ndër të tjera, kemi ngritur dhe 2 institute kërkimore, njëri që është Barleti, Instituti Barleti për Kërkim dhe Zhvillim, dhe tjetri është Instituti Adriapol. Instituti i parë që përmenda është ka fokus mjedisin dhe energjetikën. Ndër të tjera ka dhe iniciativa si më poshtë, që do i paraqesim. Siç e thash edhe më parë, fokusi do jetë që i këtij prezantimi qëndron tek puna e Fakultetit të Shkencave të Aplikuara. Në të njëjtën kohë, duke parë dhe zhvillimet e tregut të viteve të fundit,
kemi zhvilluar dhe 2 institucione mbështetëse të këtij fakulteti. Akademia Barleti Professional, i cili fokusohet tek shkollat profesionale dhe Instituti i Trajnimeve Barleti. Të tre këto komponent bashk janë ngritur në mënyrë të tillë që të ndërthuret bashkëpunimi mes aktorëve të tregut, universitetit dhe profesionistëve në këto fusha. Në mbështetje të zhvillimit të sektorit të mjedisit dhe inxhinierisë, në të njëjtën kohë ne po zhvillojmë dhe 2 konferenca shkencore, të cilat fokusohen tek zhvillimi i qëndrueshëm dhe fushat ndërlidhëse të tij. Tani konkretisht do kaloj me që po diskutojmë për zhvillimin e tregut të pagazeve dhe të sistemeve HVAC, sisteme frigoriferike. Këtu kam paraqitur një studim i cili është marrë për bazë dhe nga departamentet tona të ekonomisë dhe të inxhinierisë, mbi cilët kemi zhvilluar dhe planin ton afatmesëm dhe afatgjatë të zhvillimit. Në këtë grafik, siç mund shihni, paraqitet trendi i rritjes së sektorit të frigoriferik, HVAC kryesisht, në vendet e Bashkimit Evropian. Shifrat mund të ndryshojnë nga studimi në studim, por trendi është po i njëjtë, ku kemi një rritje mesatare prej 4.5% pas për vitin 2023 dhe një rritje agregate të tregut në Evropë prej 5% pak a shumë. Kjo do të thotë që ashtu si edhe në tregun evropian, por edhe në tregun shqiptar, do të ketë një nevojë në rritje për specialist, për furnitor, në të njëjtën kohë edhe për mirëmbajtës, që do thotë i gjithë sektori do të zhvillohet. Nga studimet që kemi bërë ne deri tani dhe çfarë na ka shtyr që të shkojmë drejt zhvillimit të kurseve të trajnimit dhe të certifikimit të teknikëve të FGAS apo të specializuar në eficiencën e energjisë, janë pikërisht ai slide që paraqita më parë dhe mbi atë bazë nga studimet që kemi kryer, na rezulton se janë të paktën 12 parametra objektiv që duhet plotësoj një teknik apo një profesionist i fushës që të ofrojë një shërbim, le të themi, cilësor. Një ndërto është dhe jo më kot e kam paraqitur certifikimin dhe licencat që e kam shënuar me të kuqe. Në sektorin shqiptar, nga eksperienca jon në bashkëpunim edhe me teknikët dhe profesionistë të fushës, vihet re një nivel mjaft i mirë i këtyre profesionistëve, por mungon një rregulator i cili i certifikon dhe i licenson. Kjo do të sillte një mundësinë që do të sillte mundësinë që të ketë edhe siguri në kryerjen e punës, por në të njëjtën kohë edhe akses në tregje. Që do të thotë, jo vetëm në tregun shqiptar, por edhe në tregun evropian, ku mund të eksportohen shërbimet, jo njerëzit, por shërbimet. Kjo do ishte një mundësi e vyer, duke qenë se jemi në fillimet e rritjes, le të themi, të këtij sektori në Shqipëri. Në lidhje me kurset FGAS, këtu kam paraqitur shkurtimisht të le të themi kurrikulën, të cilën e mendojmë që është e nevojshme që çdo teknik duhet të cek dhe mbi cilën duhet të trajnohet. Gjithsesi, këtu janë të gjithë profesionistë të fushës dhe nuk po ndalem te kjo pjesë. Kjo është thjesht një ilustrim i bashkëpunimit ton në certifikimin e parë që u krye në Shqipëri me mbështetjen dhe ndihmën e Mozës, njësisë kombëtare të ozonit dhe mikut zotit Marco Buoni. Ishte një eksperiencë e vyer sepse ishte fillimi e para dhe në të njëjtën kohë edhe mundësi një proces rritje për ne dhe të mësuarit se si duhet të veprojmë në këtë fushë. Proces përmirësimi i vazhdueshëm.
shtjeshin disa foto ilustrative dhe në fund certifikimi, një foto e certifikimit të 15 teknikëve të parë në Shqipëri. Krenari dhe shumë kënaqësi për ne. Ju faleminderit. Thank you very much, Lady Costa. Next, but not least, Petrak Lambushi from Henry Fools Institute. Thank you very much, Petrak. Thank you. Përshëndetje të gjithëve, rrallë parë duhet falenderoj zonjën Bokshi për organizimin e shkëlqyer të saj konference, zotin Palushaj për ndihmesën që kemi pasur gjatë kësaj periudhe në organizimin e trajnimeve, kurset ndryshme lidhur me mbrojtjen e mjedisit dhe veçanti mbi përdorimin e gazeve ftohës. Shkurtimisht diçka lidhur me institutin tonë. Instituti jonë tashmë 102 vjeçar, ndodhet shumë afër qendrës Tiranës, nga qendra e Tiranës për rreth 20 minuta në këmbë mund të arrihet fare mirë instituti. Është krijuar në vitin 1921, në vitin e parë ka pasur 32 nxënës dhe në vitin shkollor të sotëm kemi mbi 1000 nxënës. Pra kemi një rritje goxha të madhe të nxënësve. Një kuriozitet të vogël këtu lidhur me lidhjen e institutit tonë me sistemet ftohës dhe për të kaluar më pas me gazet që përdoren. Instituti jonë në vitin 1922, do të shumë pak e veta e din edhe nga ne shqiptarët, ka pasur njësinë e parë për krijimin e akullit në Tiranë. Dhe me pajiset që u importuan nga Italia në 1922 nga ish, po themi, drejtuesi i parë i shkollës, instituti prodhote rreth 50 kallupe akull në ditë dhe këto ja shiste tregtarëve vendas. Pra për pasur parasysh që krahas drejtimit që ai ka patur në fushën e mekanikës, elektrikës, punimeve të tjera, të zanateve tjera, qysh në zanafillën e saj e ka pasur si vëmendje dhe sistemet ftohës kuptohet me teknologjinë e atyre viteve. Tham që nxënësit janë në rritje, kemi mbi 1 nxënës gjatë këtij viti shkollor. Në fillimet e saj para vitit 90, ku shkolla ishte shtetërore, 2 degë ishin kryesore, degët mekanike dhe elektrike, ndërsa në ditët e sotme shkolla ose instituti jonë ka 4 drejtime, ato elektronik, automekanik, biznes dhe gjimnast të përgjithshëm. Nëse do të shohim një ndarje të nxënësve në ditët e sotme, peshën më të madhe e mban dega elektronik me rreth 60% nxënësve, ku dega automekanik ka rreth 25%, 5% biznes dhe 10% gjimnast. Misioni i institutit kuptohet edukimi cilësor, qëndrueshëm sipas standardeve bashkëkohore. Instituti jonë ka 7 departamente, ku njëri prej tyre është departamenti i automekanikës, me qëllim përgatitjen e nxënësve sipas metodologjive bashkëkohore për të bërë ato të aftë për tregun real punës. Kuptohet drejtimi kryesor është i fushës automobilave, ku lëndët kryesore janë ato të riparimit, diagnostikimit, shërbimit të automobilave, pa harruar këtu njohurit mbi transportin ajror si lëndë veçantë dhe njohurit mbi sistemet HVAC, ftoje, ngroje dhe ventilim. Gjatë kurrikulave profesionale, lënda është ndarë në 2 vite, në vitet e 12 dhe 13, pra ose vit 3 dhe vit 4, kur lëndën e trajtojmë si teorikisht, ashtu edhe praktikisht. Teorikisht në vitin 12-13 dhe zbatime praktike në vitin e 14. Krahas programeve mësimore të shkollës, të institutit Henry Fools, tradita është që ne kemi edhe një kolegj komunitar mjaft fuqishëm, ku ka 25 vite eksperiencë në organizimin e programeve mësimore afatmesëm, afatgjatë, dhe një peshkë shumë të rëndësishme në këtë zënë dhe programet mësimore lidhur me sistemet HVAC. Kuptohet të gjithë nxënësit pajisen me diplomat përkatëse, programet janë thamë afatmesme, afatgjata, dhe numri total i tyre është rreth 50 nxënës ose student në vit. Instituti jonë ka një laborator, themi, goxha të mirë të sistemeve HVAC,
ku ne trajtojmë të gjithë problemet lidhur me sistemet ftohës, me panelet diellor, sistemet ngrohës dhe sistemet e ajrit kondicionuar tek automobilet. Krahas laboratorit kemi edhe një bazë mjaft mirë didaktike ku nxënësit njihen me programet mësimore të këtyre drejtimeve që sapo tham. Kuptohet drejtimi është i fokusuar në anën konstruktive të ndërtimit, në destinacionin e shërbimit, se si do të kryhet shërbimin në këto sisteme, si dhe në veglat e punës, pajisjet dhe instrumentat matës. Disa foto ku ne trajtojmë orë mësimore lidhur me këto programe që ne kemi në institutin tonë. Kuptohet, zhvillimi i ditëve sotme, kërkesat e shtetit për të pranuar në Komunitetin Evropian bëjnë mundur që edhe industria ftohës si një degë shumë e rëndësishme e industrisë të ketë njerëzit e kualifikuar. Dhe pikërisht ne fokusin e kemi në evolimin e teknikave të ftohës, rekuperimin, rigenerimin apo riciklimin e gazeve ftohës dhe përdorimin e fluideve ftohës miqësor me dizel. Kuptohet, fillimi i industrisë ose kalimi ka një sistem shtetëror në një sistem privat mbas vitit 90 bëhet mundur që edhe kërkesat për teknikët e sistemeve ftohës si çdo kush tjetër të jenë shumë mëdha. Prandaj edhe organizimi këtyre konferencave, trajnimeve ndryshme rrit mundësinë për krijimin e mundësive që teknikët e ardhshëm të jenë të trajnuar sipas të gjithë kërkesave që legjislacioni evropian kërkon. Një fokus shumë i rëndësishëm me nxënësit tanë është organizimi i trajnimeve dhe projekte ndryshme, ku ne kemi kryer gjatë këtyre viteve trajnime lidhur me shtresën e ozonit, ndikimin e fluideve që përdoren në teknikat e ftohës, lidhur me rekuperimin, rigenerimin, riciklimin e gazeve ftohës, perspektivat e përdorimit të gazeve ftohës natyral në sistemet, investigime lidhur me njësitë ftohëse të lëvizshme në vendin tonë, si edhe kemi bërë një projekt studimor lidhur me përzgjedhjen për një godinë që instituti jonë ka me nxënësit e viteve të katra, vitin e kaluar kemi bërë një projekt studimor lidhur me ndryshimin e sistemit të ngrohjes, nga i vjetër që është me kaldaj në sistemet e sotme. Pra kemi munduar që ato njohuri që kemi dhe legjislacione bashkëkohort ta pasqyrojmë edhe me nxënësit tanë. Një ndihmë shumë të madhe, siç e përmenda në fillim, me zotin Palushaj kemi organizuar trajnime të ndryshme në institutin tonë për të rritur aftësitë e nxënësve tanë që në ditët e ardhshme kur ato të shkojnë qoftë në universitet apo në tregun e punës të jenë të organizuar sa më mirë dhe me njohuritë bazë teorike dhe praktike. Tu kemi disa foto ku ne kemi lidhur me organizimin e këtyre trajnimeve në shkollën tonë. Mendoj që tradita e institutit tonë vazhdon, besojmë nga 100 vjet, besojmë që të avancojmë me kushte cilësore edhe në të ardhmen. Faleminderit për vëmendjen. Thank you very much, Petrak. Thank you so much for your presentation. Thank you to all of you for giving your experience in training technician of refrigeration conditioning heat pumps in cooperation with NOUs. There is a question about the training that is already done in Albania, and maybe comments, feedback, how to increase. Do you have any question? Ukuya, please. Hi, thank you so much. Do you think the certification system is a great business opportunity, or do you need investment and it's going to be a barrier for students? Is it for students is a good benefits, advantage to find a better job? Well, very good question. I want to all of you to answer it. Yeah, first. Okay.
Thank you for your question. Actually, if you were considering the draft that was presented for Ms. Armela, it was said that the students need to have at least 2 years work experience before getting that. So basically, that type of certification is not given directly to the students. Some of our students, I'm talking for the students of the Professional College of Tirana, have already some entitlements. So once they finish the school, such as in automotive technology, they are entitled to some certification, while for this part they are conditioned upon having a 2 years previous job experience. For sure, any certification of accreditation is a precondition for having a qualified and more qualitative service. And this is something that we have been asking for many years now from the Albanian government. For many services that are being provided in Albania, for example, for air conditioning, to repair the fridge at home, etc., or even for somebody to repair the water pump or the tap at your own home, you need to rely on persons that you find on the streets, that they just put notification on your door and say, hey, if you need a plumber, I'm here. And this is what we are requiring to the Albanian government. Certain professions need to have the certification, they need to have the accreditation. I think your question was, do you feel is a business opportunity for you? I give you some data. Normally, there is one technician for every 1,000 citizens. You can see in Europe, 500,000 technicians certified. I'm expecting in Albania at least 4,000, 5,000 technicians to be certified. Are you ready? Do you see it as a business opportunity to certify 5,000 technicians in the next 2-3 years? Yes, I think this was Fukuya questions. Yeah, but I also related to something that it is really tangible for the professions here in Albania. That's why I made a parallel. So we need to address this as well in order to get more qualitative services. What I'm saying is that the accreditation and certifications of these professions for sure is an added value to the services we get as a customer. For us as a business, of course, there is a business opportunity for which we need to be prepared. And considering the experience we have so far since 2015 in the market, the infrastructure in place, the laboratories, the workshops, and also the staff members, I think that we are ready to provide it. But however, we need to wait for the... Very good, Diana. Very good. Well done. Well done, Diana. Ledio, do you feel it as a business opportunity? Yes, it is a business opportunity, but it is also, as Diana said before, it is a matter of service quality. Basically, the implementation of these certifications and the regulation of the technicians market, it is helps the complete chain of this sector. Basically, if we consider starting from design up to the maintenance, operation and maintenance phase, it is a whole chain of services. And this, the technicians part, which means installation and also operation and maintenance, it is a vital part for the whole sector. So as I will repeat it, as Diana said before, it is a matter of, yes, business, but also a matter of quality services that are delivered here in our country, but also for the long run, let's say, it is an opportunity to export services, considering also the economic developments of the European countries and the demographic movements and all other parameters. Thank you, Ledio. Petak? I agree with Diana and Ledio. I have not too much to add, but only if I have to add something about licensing. In Albanian legislation for automotive services said the people need to finish the middle school in auto mechanic branch. And I think I have to take some notes when I sent to Armela about the licensing of these processes in the refrigeration, that the people to finish the middle school
and to have the diploma for the refrigeration or cooling system. And at that point, we are ready to help the system with our student or our people. Thank you. Thank you very much. So, any other question for the training schools? One question. Ezat, thank you. From Egypt, your experience in Egypt. Thank you very much. And there's a lot of useful information and the presentation. I understand that education is, and when you have a certificate, graduation, we have certification. This is something different than the license for practicing the profession. So, I mean, the school, university, they give you a certificate that you are finished the study. But, I mean, to practice the profession, I believe you should have another license. It is the same like driving license of a car. And this license should be different, because if I can drive my private car, but I cannot drive a bus or a train or an aeroplane. So there are, I mean, license for each. Now we are in a risk because the market is changing and flammable, toxic, and so I don't know who is tackling or issuing this license, or you are here in Albania just rely on the graduation or the number of year of practicing. Thank you very much. Who want to answer? Diana, please. Sorry, this is related actually to the applicable legislation here in Albania. For certain areas of providing services and professions, they are regulated, and for that you don't only need to have a diploma, that might be university or master, depending on the time of the license you are getting. You made the comparison between driving a private car and a bus, but some of them are not regulated. So you may open a hairdresser and you don't need any specific license. You don't need a school for that. You can just do a small course and you are ready for that. So this is depending on the legislation regulating that specific area. This area here that we are talking about, like F-gases, it is very sensitive considering the environment and the impact it has on it. As it was stated before from Armela, they are preparing a legislation to license and certify these technicians, but this is not applicable to any type of professions that it is being provided for our students, whether from Barleti, from us, or for Harefoods. So it depending on the service, exact service that we are talking about. I don't know if I answered your question. No? Okay. So, I would like to thank you so much, everyone, for being here. I would like you one more thing from you. I'm going to give to the participants of the training we had in the last 3 days a certificate and thank them. I will call them coming here and we're going to do a picture. I don't know who's going to do a picture. Him. Okay. So Mimosa, Ilir, and then I'm going to ask you one more thing. All together, we go back here and we do a picture all together after, okay? Maybe if somebody from Regia can put some picture here or something. No, we cannot. We will do Photoshop. We will put Photoshop of something over there. So I call Taria Elton. He's here. Thank you. Applause for him.
Ok, grazie a te, grazie. Stai via, stai qua. Saritai Kreshnik, Mimosa. Ma sì. L'ha già fatto. Guarda lì. Salaku Claudian. Thank you. Rusi Arthur. Not here. Rira Zamir. Not here. Peci Regers. No. Muya Muhammad. Okay, very good. Applause for him, please. Lexi Armand. Well done. Congratulations. In the last 3 days, we have done a lot of trainings. We are competent, hopefully. They received a certificate, so they did an exam. Kulolio Erwin is not here. Yes, it is. Applause for him. Please. Kazani Rashat. Very good. Thank you. Please, this way. Ilazi Arkad is here. Iliazi Arkad. Okay. Hidri Bardil. No. Josh Irdi. Yeah. Well done. He's been certified under the gas regulation. Before yesterday. Dabai Molos. Kumani Shuko. Non c'è. Bumci Granik. Ok. Beia Bronil. Thank you. Last but not least, Amteya Bektash. Well done. Thank you. So, I would like to thank Mimosa, Ilir, everyone. Maybe Mimosa want to say a few words before the end of the conference, to end this conference. Unë dua të ndalem edhe një herë dhe të falenderoj bashkëpunimin me Centro Studi Galileo për organizimin e këtyre dy trajnimeve. Ishte eksperiencë e jashtëzakonshme për ne, ishte gjithashtu dhe ndihmëse madhe për hartimin e aktit ligjor me ministrinë dhe diskutimin e tij. Faleminderit dhe shpresojmë të vazhdojmë në të ardhmen me Harry Fulsin pra trajnimin e tretë. Thank you. If you want to come all here, we do a picture all together because we want a group picture for the conference. No, not here. No, where do you want to do it? Here, yes, please. Can you come all here? We do a picture all together. Well done, everyone. Edhe këtej. Maybe, dini para ju pa. And Fukuya, where is Fukuya? Albert, we do a group picture. Fukuya is not here, right? So you have deserved your lunch, this is for sure. Thank you so much. And congratulations for the first National Albanian Conference. Thank you so much. Well done, Albania, for the conference.